ஸோ அதுக்கு முன்னே வந்து நான் என்னுடைய பாஸ் வந்து ஒரு குட்டி நோட் கொடுத்துருக்காரு கீட்டுக்கு. அதை நான் ரீட் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்பீச்சுக்கு வரலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் I have a short note from Mr. Kenny Ong, Managing Director of Sony Music Entertainment Malaysia, Singapore, Vietnam and Special Project Southeast Asia, and I'm honored to read it on his behalf. First of all, congratulations to Kid Santhe on his first international Tamil release. A special thank you as well to Mr. Brahmaraj and the Sony Music South team for the wonderful collaboration and also support. We are truly grateful for the amazing love and response for Naa Vera level has been receiving across the country. Thank you to the media, fans and also everyone supporting this journey for our artists. Thank you so much. That's the wishes from Mr. Kenny. ஓகே, இப்போ நம்மளோட ஸ்பீச். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ரேவதி மாரியப்பன், இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்யூ. உங்களோட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆக்டருக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க. மேபி அவங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலியரைஸாக இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் கடல் கடந்து மலேசியாவிலேருந்து இன்றைக்கி அவர் வந்தோன்னே நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் எல்லாம் பார்த்து உண்மையாலுமே நான் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தேன். வாவ், இவ்வளோ கைண்டாக இவ்வளோ ரிசீவிங்காக எல்லாருமே இருந்தீங்க. அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்த இவெண்ட் இல்லை. ஸோ அதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்யூ. இந்த ப்ராஜெக்டை கிட் சந்தே மலேசியாவில் உள்ள சானி மியூசிக்கில் தான் பீச் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது தமிழ்நாட்டில் செஞ்சால், அதுவும் சென்னையில் ஷூட் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. அந்த ஐடியாவை நாங்கள் சானி மியூசிக் சவுத் கிட்ட கொண்டு வந்தோம். மிஸ்டர் பிரம்மராஜ் கூட அவங்க டீம் கூட எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணப்போ இட்ஸ் அ வெரி குட் ஐடியான்னு என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட். அதுக்கப்புறம் இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ சேவ் த லாஸ்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் சொல்லுவாங்க. ஆனால் என்னோட பெஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் குணா. ஏன்னா இது ஒரு பெரிய ஐடியாவாக இருந்துச்சு. தமிழ் படம் அவர் பிச் பண்ணுறப்போ ஒரு தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. இதை திரைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல டீம் வேணும். அவர்கிட்ட சொன்னார், பண்ணிடலாம் ரேவதி அப்படின்னு சொன்னார். பண்ணிடலான்னு சொல்கிறது வேற, இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறது வேற. என் டு என், A to Z எல்லா எக்ஸிக்யூஷன்லையும் இங்கே கூட பக்கபலமாக இருந்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் குணா. ஸோ அடுத்ததாக ப்ரொடக்ஷன் டீம், திலீபனுக்கு கீழே இயங்கிய இந்த என்டையர் டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நிமிஷத்தில் பார்த்துட்டோம். ஆனால் இதுக்கு ஒரு 3-4 months நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம். எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. இருந்தாலுமே கூட எல்லாரோட உழைப்பும் இருக்கணும் அப்படின்னு செயல்பட்ட ஒரு பாடல் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஏன்னா இப்படின்றதுக்குள்ளே இது நீங்கள் ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி நீங்கள் டக்குன்னு பண்ணிடலாம். அப்படியெல்லாம் பண்ணாமல் ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு 200 பேர் ஒர்க் பண்ணுற செட்டில் ஒன்றுமே எல்லாரோட உழைப்பையும் சேர்த்து செஞ்ச ஒரு பாடல் இது. ஸோ இது உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் எத்தனையோ ஹீரோக்களை உருவாக்கியிருக்கீங்க. ஸோ கிட் சந்தே மலேசியாவிலேருந்து இங்கே உங்களை நம்பி வந்திருக்கோம். நீங்கள் எல்லாருமே இந்த திரைப்படத்தை இந்த பாடலை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். இது கிட் சந்தேயோட வின்னிங் மூமெண்ட் மட்டும் கிடையாது. மலேசியாவில் இந்த மாதிரி நிறைய திறமையான கலைஞர்கள் இருக்காங்க. ஸோ பாப்புலேஷன் வைஸ் பார்த்தா அங்கே ஒரு தமிழ் பாடல் வெளியாகிறதுக்கும் இங்கே இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் வெளியாகிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே உள்ள கலைஞர்களோட கனவு. அந்த கனவு கிட் சந்தே நல்ல ஒரு முன்னுதாரணமாக இருப்பார் அப்படின்னு நம்பி தான் நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை செஞ்சுருக்கோம். இதை உங்கள்கிட்ட கொடுத்தாச்சு. வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு, எங்கள் கனவையும் வாழ வைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெற்றுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Fans கவர்ந்திருக்காரு. From viral tracks to international recognition, can we have Kid Santhe அவர்கள் to share few words with the press? Thank you so much. Vanakkam, வாழ்க வளமுடன். Thank you so much for having me. என் பேரு Kid Santhe. First and foremost, before I begin, I want to say thank you so much to everybody for coming here today to join me to promote the song Naa Vera Level. I want to thank Sony Music South. Thank you so much for believing in the vision. Thank you so much for supporting me all the way through. I know I have come from a very long way, but you guys gave me the opportunity and I'm very thankful. And in that same breath, thank you so much to Sony Music Malaysia for giving me this opportunity as well.
as much as a lot of beautiful words has been shared from the one and only Miss Revati, I definitely cannot do this without all the support that I've gotten, especially from Sultan Management, from Sony Music Malaysia, and the most important person in making a project happen is the director. And I'm very thankful, very, very, very thankful. Without the director, I believe it's impossible to create a vision from a storyboard. It would just be a PDF file, right? But Parthiban Ravi took the vision and he brought it to life. That is exactly what he did. And I've got my dance master here, Mr. Akash. Thank you so much for teaching this Malaysian boy how to dance within 3 days. Everything that you saw on screen was learnt in 3 days. 3-day choreography because of this man. He's so incredibly talented. Thank you so much. And of course, Raavanaa Ram, my macha, my brother. Raavanaa Ram actually dropped me a message on Instagram. And he said, "Kid, I want to work with you." And I said, "Okay, are you free tomorrow?" He said, "Yes, macha, I'm free tomorrow." And I booked the studio. I booked the studio session. Raavanaa Ram came. Immediately, he rapped the 16-bar verse for the second verse for Naa Vera level. That's it. The song was done. Just like that. That's how talented Raavanaa Ram is. That is how talented he is. Now, as much as this song is supposed to be my debut towards the Tamil market as a Malaysian boy with a dream, but what I wanted to highlight here is that I didn't make this song to show everybody here that I can be an actor or I can be a music director. Correct, Guna? Guna sir. Please give a big round of applause for Guna sir. Thank you so much. I actually made this song and I hope the media can hear me. I hope the media can really hear me because I'm about to talk about all of the auto walas in Tamil Nadu. I made this song to highlight to you who are the real heroes. It's not the person on the screen, but it is the people that we have in our everyday lives, the auto walas. The auto wala, to me, as a Malaysian, as a foreigner, is the backbone of India. Every time you step out of the house, they will be there to help you get from point A to point B, whether their tires are maintained, whether their gearbox are maintained, whether they've got enough of you. They will take you from point A to point B. And that is the real hero. The unseen hero of India is the auto walas. And I don't want to take them for granted. When I first came down to Chennai with Miss Revati to visit Mr. Brahmaraj at the Sony Music South India office, we took an auto and I did not have the song. I only had the idea, Naa Vera level. But the music video concept, I didn't have the concept. But on the way from our hotel all the way to Sony Music South India office, the auto stopped. And the auto wala said, "Boy, can you help me lift up the auto? The tire has punctured." So I lifted up the auto like this. And I helped the auto wala change the tire. And immediately I got the idea. This is the person that I want to champion in my first music video in Tamil Nadu. This is the person, the auto wala. And that is how we created this entire story for Naa Vera level. I am not Naa Vera level. It is the auto walas. That is what I believe. Tamil Nadu has placed subsidies for over 1.5 lakh auto walas, but only 10,000 of them have registered. They are facing bike taxi competition, rising platform costs, unstable incentives. They are facing higher fuel costs, rising cost of living and maintenance for their auto. And this is not an issue that only happens here in Chennai. It is an issue that happens in Coimbatore, in Madurai and many more states across India. For your milk to be delivered every morning, for you to reach work safely, I believe we all must treat them with a lot of respect. And I hope that this message can be passed on to you, to your children, to everybody else at home. And as for the solutions, I am just a Malaysian boy that's here to give you music.
I don't have the solutions, but I know one person that might have the solutions. Our only, one and only great Talapati CM Vijay Joseph will find the solution for you. I believe in that. I'm only here to highlight and give the voice. And I want to make sure that in Malaysia, we have the same issues. In Malaysia, we have the same issues. So we are fighting a battle here to make sure that the people that give you the convenience for you to stay at home and work at home, for you to go from point A to point B, the people that make that happen are the people that are taken care of. I am a Malaysian that came here to represent my country, and I want to say thank you to everybody for giving me the opportunity. Thank you so much. Now, before I leave the speech, I know Tamil konjam theriyum, but I have memorized something. I've been learning Tamil for the past 4 months. Vanakkam Varga Valamudan, என்னோட பேரு கிட் சாந்தே. இதுதான் என்னோட ஒன்னாவது தமிழ் பாட்டு. நான் இந்த பாட்டு ரவணராம் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கேன். என் பாட்டு பேரு Naa Vera level. தயவு செஞ்சு இந்த பாட்டோட மியூசிக் வீடியோவை யூடியூப்ல பாருங்க. இந்த கதையை நானும் என் உயிர் நண்பன் விஷான் ராஜோ எழுதணும். Oh my Kadavale, Nirupada any time of the day, and I got it. I know what I bring to the table. I'm printing the paper, the moolah I made, then I moved out the slums to the front of the stage. Who would have thought that I'd make it okay? I was a popper, and now that I'm popping of Raavanaa's out here to want me to stay. Thank you so much, Terima kasih. Thank you. Thank